السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديد مع انفوغرام. في الحلقه ديال اليوم غادي نحاولوا نديروا شي حاجه خارجه على الجيمين. غادي نحاول ندير فيديو رياكسيون. انا فان كبير ديال لي زانيم ولي مونغا، كيعجبوني بزاف لي زانيم ولي مونغا، وفي نفس الوقت كيعجبوني الافلام ديال هوليوود. في هذا الفيديو هذا لقيت كاينين بلي شي افلام اللي واخدين افكار، كاينين افلام اللي تانسبيراو، وكاينين افلام اللي سارقين ديريكتومون من افكار ديال لي زانيم ولا لي مونغا. غنحاولوا نشوفوا هاد الافلام هادو، واش كاينين شي افلام اللي معروفين بزاف، واش كاينين شي افلام اللي غادي نعرفهم. انا ديجا كان واحد الفيلم اللي بالنسبه لي انا من احسن او لا احسن فيلم فايت لي تفرجت فيه في هوليوود، اللي هو انسبشن. بالنسبه لي واحد من احسن الافلام. كانت ديجا ملي شفتو في المره الاولى جاني بلي ما غريبش عليا ولا فايت شايفو في شي بلاصه، ومن بعد اكتشفت بلي راه كان مأخوذ من بابريكا، الفيلم ديال الانيم بابريكا. كاينين لقطات بزاف اللي تخادت منه، غير هو ماشي فريمون ماشي نفس الفكره، هي نفس الكونسيبت ولكن الفكره مخدومه بطريقه اخرى. نبداو الفيديو وعلى بركه الله. People have always drawn up great stories to make some of their own, be that films, books, etc. There's the old saying that good artists copy, but great artists steal. This happens all the time, especially in movies. We end up seeing a lot of similarities to things we've seen or read. Check out this list we compiled of animes that influenced Hollywood movies. Don't forget to click that subscribe button below and join our notification squad to watch other awesome videos. Also, can you guess which movie these emojis are hinting Blood at? Diamond? Stay tuned to find out Diamond shortly following the video. Blood Diamond. كاين شي فيلم سميتو Blood Diamond. Or the breast milk, or the ovum. NARRUTO and Scott Pilgrim vs. the World. Scott Pilgrim vs. the World, released in 2010, was of course adapted from Brian Lee O'Malley's comics of the same name. It seemed Wright primarily drew inspirations from video games and martial arts for his movie. You could tell that Brian Lee O'Malley's comic books were heavily influenced by Japanese manga, and has anime written all over it. For those of you who don't know, Scott Pilgrim is a young Canadian man who falls for a young American woman named Ramona Flowers and must defeat all 7 of her evil ex-boyfriends to win her heart. Scott is a total slacker and part-time musician who plays bass in a band. The film pulls from old 8-bit video games such as Street Fighter and Mario Bros. During the final boss battle with Gideon Graves, played by Jason Schwartzman, he uses hand signs straight from the طبيعة الحال اللي ما تعرفش ناروتو راه واحد من احسن لي زانيم اللي دازو في التاريخ، والجيل التابع غادي يعرف. يعني ما كنتيش عارف ناروتو راك ما كنتي صغير، جيتي ديريكت وكبرتي. بلاك سوان تكون على بيرفكت بلو، هادي باينة. Perfect Blue and Black Swan. باينة. Darren Aronofsky's Academy Award-winning film بيرفكت بلو راه أسطورة من الأفلام ديال الهورور في الأنمي. If you didn't know, the movie was heavily influenced by Perfect Blue, a masterpiece by Satoshi Kon released in 1997. When Aronofsky was talking about Black Swan for award season, he acknowledged similarities to Perfect Blue, but he insisted he didn't draw any inspiration from it. However, both films center around a talented young girl who alienates her friends and overbearing mother in order to achieve fame. Both characters also start seeing double. They're also both lost in paranoia. علاش ما كتعجبنيش ديك القضيه ديال شي حد كياخذ الفكره ديال شي حاجه وتيقول لك لا ما تانسبيريتش منها، ولا ما خديتش مثلا، ما خديتش على الاقل واحد لاسين ولا شي حاجه. الكونسيبت كله الا تفرجت في بيرفكت بلو، تفرجت في بلاك سوان، غادي بلاك سوان غادي يجيك بلي ماشي جوج ديال الافلام اللي هما فارقين، غادي يجيك بحال راه نفس الفيلم، واحد اللايف اكشن ديالو. عمري ما سمعت فامباير هانتر دي بصراحه. Van Helsing, the notorious monster hunter who originally appeared in Bram Stoker's Dracula. However, in that story, Abraham Van Helsing was an old half-mad doctor. In Van Helsing, Jackman is a vigilante who turns out to be the earthly incarnation of the angel Gabriel. His purpose is to rid all the evil in the world. The Vatican sends him to Transylvania to stop the powerful Count Dracula. The Hollywood version seems to get a lot of its inspiration from the Japanese anime and novels Vampire Hunter D. Jackman is dressed a lot like the main character D from the anime. Hideyuki Kikuchi wrote dozens of novels, and there were 2 anime features that relied heavily on Western motifs. The world was a mixture of steampunk, magic, and science fiction. The half-vampire D looked a lot like a cowboy with a long black duster, a large hat, and long hair to protect him from the sun.
Vampire Hunter D, the anime film, revolves around a young girl who seeks the help of a vampire hunter to kill the vampire who has bitten her, thus preventing her from becoming a vampire herself. Nadia, The Secret of Blue Water, and Atlantis, The Lost Empire. Disney's Atlantis, The Lost Empire. صراحة ما تنتفرجش في الأفلام ديال ديزني، نعرف فان بصراحة ما تعجبونيش بزاف من غير الأفلام القديمة، أفلام اللي شافوها الجيل ديال التسعينات بحال The Lion King ولا مثلا هيركليس ولا دوك الأفلام القدام، يعني ألادين ولا علاء الدين، يعني مصباح السحري، يعني ماشي داكشي جديد، ما شوي فان زعما ماشي. حتى الفيلم الانمي بصراحة ما عرفتوش. They board a submarine together and cross paths with some Atlanteans. The female leads from both movies wear blue crystals as well. It's also said that the films were both inspired by Jules Verne's 20,000 Leagues Under the Sea. Atlantis, The Lost Empire was definitely a box office blunder that grossed roughly $84 million on a budget of roughly $120 million. It was also Michael J. Fox's fourth movie that he was cast as a voice actor in. Akira, Matrix. Akira and Dark City. Dark City was released just a year before The Matrix and was another piece of inspiration for the Wachowski Akira brothers. واحد ماشي واحد من أحسن الأفلام اللي كاينة في ماشي غير الانيم لايف اكشن، كلشي فيلم واعر بزاف، تفرج فيه شي 4 ديال المرات تقريبا. فيلم واعر، قصة زوينة، لي كاركتر اللي فيه يا سلام، فيلم زوين. أكيرا ضروري كنظن بلي تا ماتريكس واخد شي افكار من اكيرا. Akira is also of the cyberpunk genre like Ghost in the Shell and takes place in the future. The director calls Dark City an homage to Akira, and if you put the scenes side by side you can see the similarities better. The climactic battle scene in Dark City is an obvious nod to the final battle in Akira. Well, you now know that Japanese manga and anime films have had a lot of influence on Dark City and The Matrix as well. If you've seen The Matrix but not the influences from which it stemmed from, it might be cool to check them out. Pacific Rim, باين. Evangelion و Gundam. Neon Genesis Evangelion and Pacific Rim. Neon Genesis Evangelion was one of the hit anime series of the 1990s. أسطورة التسعينات في ميكا أنيمي. ميكا هما لي روبو اللي كيتلبسوا، يعني لي روبو اللي عندهم بنادم تيسوقهم. There was also a love interest involved between him and another young pilot, which kept the show interesting. If that plot sounds familiar, do you remember the movie that came out in 2013 called Pacific Rim? It starred Charlie Hunnam and Idris Elba, and it has a lot of similarities to the Japanese TV show. The writer and director say they have never seen Neon Genesis Evangelion, but the two have a lot of similarities, which seems like more than a coincidence. Pacific Rim also features massive robots who are piloted الكايجوز بحالهم بحال الانجوز والميكا نفس الفيلم، وبجوجهم ما كيخرجوش الزنقة عادي، حيت كيجيو دوك المونسترز وكدا، والمونسترز كيجيو بويفز، ماشي نفس الفكرة. تا هو عاوتاني نفس البلان ديال مونونوكي هذا، كيف ما قلت هو عنده نفس البلان هذا ديال بلاك سوان. قالك تا هو ما خداش الفكرة، ولكن ملي كتزيد تشوف كتلقى بلي راه نفس الفكرة هي اللي كاينه. بصراحه فما بين مونونوكي وافاتار في الاول ما لاحظتش، حيت كاينين بزاف ديال الحوايج اللي مبدلين من غير الكونسيبت ديال انه سبيريتشوال وورلد وكذا. مونونوكي كتحاول تحمل العالم ديالها بحال البلان ديال افاتار، ولكن زعما ملي شفتها في اول مره ما لاحظتش بلي راه كاين زعما بزاف ديال الحوايج اللي بحال برنسس مونونوكي. Sounds pretty familiar, right? Princess Mononoke is a great movie with an interesting story and great animation. The English dubbed version features some noteworthy actors, including Billy Crudup, Billy Bob Thornton, Minnie Driver, Jada Pinkett Smith, among others. If you haven't seen it, give it a watch and compare it to Avatar. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell and The Matrix. The Matrix, directed by the Wachowski brothers and released all the way back in 1999, was one of the most groundbreaking films of that decade. The concept, style, and visuals were breathtaking and left a lot of people in awe. One of the influences for the film, you may wonder, it was the Japanese manga and anime film Ghost in the Shell.
That recently got a live-action adaptation here in America كانت starring كارثة. Scarlett Johansson that didn't do too well. Yep. If you don't know about Ghost in the Shell, it's a cyberpunk film set in a future where technology has advanced very far and some people are cyborgs. The main character is a policewoman, and with her partner, they must stop a powerful hacker. The plot of Ghost in the Shell may not fully resemble The Matrix, but the style, action, and setting definitely gave the Wachowskis some great inspiration for the film. Here's a cool fact you might not have known. The anime was the main pitch for The Matrix. The Wachowskis showed it to the producer Joel Silver and told him they wanted to make a live-action version. Comparing the two movies, they did a great job. If you've seen the anime version of Ghost in the Shell, can you see the comparisons? I felt so PAPRIKA powerful. I was almost like a INCEPTION. the ruler of the entire world. Paprika and Inception. Christopher Nolan's Inception captivated audiences and stirred up a lot of fan theories as to what really happened at the end of the movie. Did the top keep spinning, or did it topple? The film's visuals really set it apart from anything else we've seen before, and it seemed like one of the most original Hollywood films in years. I mean, come on, there's special operatives that go into people's minds and steal from their dreams? That's pretty cool. شحال تفرجت في هذا الفيلم من مرة هو Some of it's credit to the Japanese anime Inception. film Paprika, based on the novel of the same name. The stories are slightly different, but still revolve around the concept of misusing. فرا كيف ما قلت من قبل القصص شويه مبدلين، واخا كتشوف بزاف ديال اللقطات اللي نفس اللقطه، بحال هاد اللقطه هادي ديال المرايه. في اللقطه ديال المرايه في انسبشن نفس اللقطه كيف ما دارت في الانيم دارت في الفيلم. عاوتاني واحد اللقطه اللي كانت في لوطيل كان كيدور بهم لوطيل حتى هي كانت في بابريكا. كانوا بزاف ديال اللقطات اللي بحال ولكن الكونسيبت بدلوه شي شويه من ناحيه الفكره، يعني خلاو الكونسيبت ديال انه الاحلام وكذا، ولكن ما داروش نفس البلان ديال بابريكا. هذه الدراري ديال التسعينات غادي يعرفوا هذا الليث الابيض، كان في سبيس تون، كانوا كيديروا في سبيس تون. الاسم الحقيقي ديالو هو كيمبا ذا وايت لاين، وفي الفيلم ديالو تقريبا نفس البدايه ديال سيمبا اولا ذا لاين كينغ، نفس البدايه بداك ديال فاش القرد كيهز سيمبا في ديك الحجره وهذا. حتى لي كاركتير بزاف، سكار هو عم سيمبا، حتى هو نفس البلان، عنده واحد العين مضروبه بحال العم كيمبا، يعني بزاف ديال الحوايج اللي بحال اللي ما كتبانش عاديه. Are there any others that we didn't list? Have you Akira. seen any of these anime films? Be sure to like this video and let us know your thoughts in the comment section below. And before we forget, the answer to the movie emoji is Blood Diamond. No, كاين شي فيلم سميتو Blood Diamond. كيف ما تشوف معنا الفيديو سالق، بصراحة فريمون ملي كتشوف بحال هكا كتفكر بلي كاينين بزاف ديال الحوايج في هوليوود اللي واخا واصله بزاف واصله لواحد النيفو كبير بزاف، واخا هكا كيبقاو شي افكار ماشي فريمون اوريجينال. وعاوتاني ملي كتفكر كتلقى بلي الجابون عندهم بزاف ديال الكرياتيفيتي وعندهم بزاف ديال الافكار اللي هما اوريجينال، وبزاف د الحوايج اللي كنظن بلي كون فريمون خدموهم اولا كون داروا لايف اكشن كانوا واقيلا ما تشهروش بحال اللي كانوا في امريكا. نتمنوا حتى حنا في واحد النهار علاش لا يوصل عندنا النيفو، على الاقل واخا نكونوا شافرين الفكره، على الاقل يكون عندنا افلام اللي كتستاهل تشاف في السينما، افلام اللي البيدجي ديالها كبير، ماشي غير شي افلام اللي كيف ما نقولوا حنا كوروا عطا العور ولينا كنتفرجوا في شي افلام اللي لا حول